Dari Samarinda untuk dunia medis internasional. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie kembali membuktikan kelasnya sebagai pusat layanan dan pendidikan kesehatan unggulan di Kalimantan Timur. Melalui penyelenggaraan Workshop Internasional kedua, Borneo Oral and Maxillofacial Scientific Session bertajuk From Defect To Function, Redefining Boundaries in Oral and Reconstruction, RSUD Abdoel Wahab Sjahranie menghadirkan forum ilmiah bergengsi yang mempertemukan para pakar nasional dan internasional serta menjadi wadah kolaborasi strategis antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam mendorong kemajuan ilmu bedah mulut dan rekonstruksi. Selama 2 hari, peserta mendalami berbagai materi penting, mulai dari rekonstruksi mulut, rahang, wajah, penanganan kelainan kranio Maxillofacial, hingga pemanfaatan teknologi modern seperti virtual surgical planning, serta 3D printing dalam tindakan medis. Tak hanya teori, workshop ini juga menghadirkan hands-on live surgery dengan melibatkan kasus tindakan medis secara langsung, memberikan pengalaman belajar nyata dengan pendekatan profesional dan berstandar global. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda dalam menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik, pengembangan SDM medis, serta inovasi berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan dan Indonesia. Assalamualaikum, saya Firdaus Hariri dari Kuala Lumpur, Universiti Malaya. Pertamanya, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semuanya di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda atas undangannya kepada saya. Saya sangat gembira berada di sini. Ini kali pertama saya berada di Samarinda selepas hampir ratusan kali ke Indonesia. Jadi akhirnya alhamdulillah selamat tiba di Samarinda dan amat senang sekali ketemu dengan teman-teman spesialis bedah mulut dan maxillofacial dari seluruh Indonesia dan juga dari Korea. Jadi saya ini sangat teruja dan gembira untuk berkongsi, untuk share pengalaman saya bersama teman-teman saya di sini. Jadi adalah menjadi harapan saya supaya yang pertama, acara ini bukan setakat berakhir di acara yang kedua, second Borneo. Jadi selepas ini ada yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dengan senang hati saya kalau diundang akan kembali ke sini dan juga semoga ilmunya bermanfaat dan berkah dan juga kita dapat manfaatkan bersama untuk komunitas dan juga pesakit-pesakit kita. Terima kasih. Selamat siang, saya Farah dari saya bedah mulut dari Bandung, dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Sahril dan juga tim atas terlaksananya workshop 2 hari ini. Materinya sangat bermanfaat dan sangat menarik untuk kami para bedah mulut yang hadir pada kesempatan workshop kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh tim dan juga kepada Rumah Sakit AWS di Samarinda atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. And thank you for the whole team. Actually, they do a lot of the well preparations about yesterday's operation. Actually, yesterday we did 2 cases surgery. Yeah, so each surgery is are all involved in the defect reconstruction. So I'm very glad to join that team and do something that I can do for the patient and for the whole team. I'm very impressive here, right? Yeah. So first thing is that this is the first time I come here, and the whole hospital give me a very impressive experience. Yeah, because I never expected that I can come here and do the surgery with my peers in Indonesia. Let me recall my junior stages. Yeah, about 10 or 15 years ago, I quite young at that time. I'm very junior, and just like all of the Indonesian surgeons, full with the passion for the OMS, and very keen to learn something. Yeah, here I can see that whatever the facilities look like, but I can feel that here the surgeons and our teams, our nurse and the hospital administrative staffs, they do a lot of things. Yeah, just for the OMS or for the patients' benefit. I think that is quite amazing. Yeah. So here you can see that
quite large. Actually, this hospital is quite large. Even if this is large, but I think the most impressive and the most excellent things is that I can see a lot of person here in this, the staff in the hospital do their efforts to help our patients. Hello, this is Dr. Abdul Rahman Al Amri. I came from Saudi Arabia to here in Samarinda in this special event about oral and maxillofacial surgery and reconstruction. Actually, I am so impressed about the organization of this event and attending with very gifted and intelligent experts in oral and maxillofacial surgery and reconstruction surgery. Actually, I learned a lot from this event. I attended 2 operations with the experts. Also, I attended many lectures that was planned and involved in this event. So I am happy to join the guys here in 2026, and I hope this event continue next year, and it will be regular basis, and we can attend again in this event. And I recommend everyone to come to Samarinda to see how beautiful this city. Thank you so much.